Foodelicious! Western and Eastern cuisines, they're known for being very different, especially when you look at them. But when you break it down, there's a lot of similarities too. When you look at Chinese and French cuisines, they're known for being very luxurious and having very specific and expensive ingredients. The Japanese and the English, well, they're very simple meals and very tasty, and they enjoy a cup of tea when they're done eating. It's always nice to look at the similarities and differences of food. It's easier and nicer than just eating it. It brings me to one more. Western and Eastern cultures and cuisines, they have casseroles. And me coming from the Midwest, I really enjoy casseroles. Let's take a look. Chopstick users can put to rest their deft hands for now. Westerners can put down their forks too. When it comes to this next dish, you'll need something else to enjoy great tastes. Satisfy your cravings by the spoonful. Every bite is filled with taste and nutrition. When eating this, Koreans always need a bowl of rice on the side. 저는 이 없으면 밥을 잘 못 먹어요. 밥이 반짝이죠? 이거 한 그릇이면 속이 뜨끈뜨끈해집니다. We know you love it, but come on, drinking the entire bowl without chewing? What could this dish be? Yes, today we introduce Korean goop. Something similar to gook exists in the West as well. Ah, you're already having some. When it comes to dishes that require a spoon to eat, Is there something similar to gook in the West? no, it's a bit different from the Korean gook. It's soup. In a basic Korean meal, gook always accommodates a bowl of rice and side dishes. Koreans love it as much as they love rice. Then what kind of dish is gook? Yes, gook refers to broth that's been boiled for many hours using vegetables, fish, or meat. There's tangguk, which uses salt and soy sauce. Then there's tojangguk, which is seasoned with soybean paste. Also, gongguk is a popular beef broth in Korea. There are various types and flavors when it comes to Korean gook. So why do Koreans enjoy gook so much? 국으로 끓이게 되면 그 거친 섬유소와 질긴 고기가 부드러워지고요. 맛난 성분과 그 수용성 영양소들이 우러나오게 됩니다. 소화되기 쉽고 맛있는 음식이 되는 거죠. 한국의 맛을 우러나오는 맛이라 이렇게 얘기할 때 이 국은 그 우러나오는 맛의 정수가 아닐까 이렇게 생각이 드네요. Soup is also a popular dish in the West, and it's made with vegetables, fish, and meat to create a tasty flavor. Unlike the Korean traditional meal, many Westerners enjoy a full-course meal. Soup is always an appetizer that stimulates the taste buds. This is a clear soup that uses beef broth, and there is also the thick cream-based soup called cream soup, not to mention vegetable soup, which contains various vegetables and beef broth. Different countries enjoy soups in vastly diverse ways. 서양에서의 수프는 주 요리를 먹기 전에 가볍게 먹는 음식으로 나오고요. 영국인들의 경우는 수프로 시작해서 로스트 비프로 넘어가고, 프랑스인의 경우는 전체 요리로서 오르데브를 먹고 나서 수프 또 주 요리 이런 식으로 먹게 돼요. Depending on the ingredients, soup can be highly nutritious. It can be a main dish at a dinner table or simply an appetizer. Then how does it differ from the Korean gook? 특별히 비교하자면 그렇게 큰 차이가 없는 것 같기도 한데요. 그래도 국이라고 하면 아무래도 물로 끓이는 거고요. 스프는 단지 물이 아니라 토마토 베이스를 쓴다든지 크림 베이스를 쓴다든지 조금만 더 끈적하고 조금만 더密도가 있다고 생각하시면 될 것 같아요. Gook is named after the main ingredient that is used to make it. If you boil seaweed, it becomes miyeokguk. If you add soybean paste, it becomes doenjangguk. Then what will go inside today's gook? 올갱이를 이용한 국입니다. Olgangi is the name of black snails in Chungcheongdo. Once you boil these black snails, you get the authentic olgangi gook that is popular in this region. First, add soybean paste and water and boil. Then add cabbage leaves, pepper, and various vegetables. Lastly, add the prepared olgangi and boil some more. A bowl of olgangi soup will definitely soothe your hungry stomach.
Fresh vegetables are key to making today's soup. It's no exaggeration to say that all essential nutrients go into this single bowl. First of all, pan-fry the sliced vegetables and meat and pour the cream over the ingredients. It's this simple. This isn't all. Pour beef broth on the pan-fried vegetables and meat and add laurel leaves and sliced tomatoes. Mash them to bowl. Then, put it all in a bowl and add cheese and bake the dish in an oven. This has now become a main entree. A bowl that contains the unique taste of Korea, gook. Just looking at it makes your mouth water. It is one of our Koreans with its taste and nutrients. A must-have for any Korean-style meal, gook. The hot broth and the tender ingredients will definitely fill you up. But be careful when you eat it because it's extremely hot. 얼큰하고 시원하고요. 꼭 사우나한 느낌이에요. 여러 가지 영양이 다 들어있어서 한 그릇만 먹어도 아주 영양이 충분한 것 같아요. People don't just drink the broth. Koreans love to add rice to the broth and enjoy the two together. Wait, why do people have rice with gook? 시간 좀 넉넉지 않을 때 그냥 빨리 먹었을 때. 밥이 국물 때문에 잘 넘어가는 것 같고 또 소화도 잘 되는 것 같아요. Does it really help with digestion? Adding rice to the bowl of gook is a long-time tradition that is still strong today. It may seem like combining the two would help you digest the food better, but doing so can actually cause you stomach problems, so watch out for these factors. The soup is now ready. You can tell it's thicker than gook even just by looking at it. It may be just an appetizer, but it can fill you up in no time. The Western soup is not only delicious, but full of nutrition too. From the first bite till the very end, this single bowl will captivate your palate and stomach, even leaving behind a sweet aftertaste. 감칠맛도 나고요. 혀 끝에서 고소한 맛이 감도는 것 같아요. 네, 진한 맛과는 달리 속에서 부드럽게 달래준다는 느낌이 드는 것 같네요. 국 같은 경우는 일단 굉장히 말리잖아요. 근데 스프 같은 경우는 이렇게 걸쭉하고 그런 게 다르지 않을까 싶은데. 국은 일단 이 국물과 건더기가 반반의 비율을 차지하는데 반면에 스프는 건더기 위주로 이렇게 돼 있는 걸로 알고 있습니다. Gook and soup that mesmerize food lovers around the world. If you're seeking a light and refreshing meal packed with nutrition, try either the Korean gook or the Western soup. The hot broth will all but make you melt. Do you crave it yet? The top 3 rejuvenating Korean dishes we'd like to recommend to foreigners who feel exhausted. We'll introduce them on Style, Taste, and Rank. When your body's exhausted and, well, you don't have any money, pockets are dry, you feel a little stressed out. What do you do to pick yourself up, give you some energy, and rejuvenate yourself? Well, here at Foodelicious, we're gonna jump into a few secrets they have here in Korea. They're not secrets anymore. Something that rejuvenates our bodies. Let's take a look. Korean cuisines, taste, and restaurants. Everything related to Korea's culinary culture will be ranked and introduced on Style, Taste, and Rank. 한국 음식은 그 약식 동원이라 그래서 기가 딸리거나 몸이 허해졌다라고 생각됐을 때 먹으면 식욕이 없을 때도 이만한 음식이 없죠. Do you feel fatigued and always in need of energy? Food specialist Jong-suk. Korean traditional medicine Dae-young. It's food specialist Yoo Ji-sang. We'll reveal the top 3 rejuvenating Korean dishes as recommended by these 3 experts. 기대납니다. 주머니에도 씹는 맛이에요. 체력 증진에도 효과적이죠. The tender beef and various vegetables will create a delicious and healthy dish. Korea's representative rejuvenating food, steamed beef rib 소갈비찜. 소갈비찜은 동의보감에서도 표현했듯이 소화기를 촉진시키면서 기혈을 보강시켜주고 뼈를 튼튼하게 해서 몸이 차고 소화기가 특히 약한 사람들에게는 아주 어울리는 식품이라고 볼 수 있습니다. There are various ways to cook beef ribs, but there's a reason we steam them. 특히 찜
요리는요, 오랜 시간 은근한 불로 쪄서 섬유 조직을 부드럽게 해서 특별히 위가 안 좋다든지 치아가 안 좋은 사람도 즐길 수 있게끔 하는 아주 특별한 조리법이에요. Add soy sauce and various vegetables to the broth and boil. Amino acid and minerals that the beef lacks will be added to create a healthy dish full of nutrition. The tender and chewy 소갈비찜. You can have it any way you want, but there is a better way to enjoy it. 양손에 들고 뜯어야 됩니다. 뜯어가지고 그 뼈하고 살점하고 딱 떨어지는 그 순간에 짜릿한 쾌감, 분리되는 거 아주 통탐이 있어요. 그걸 느끼면서 먹어야 돼요. 느끼한 부분이 좀 적고요. 그리고 활력도 생기고요. 건강에도 도움이 되고 또 다음날 아무래도 부쩍 건강해진 느낌도 들고요. 그렇죠. 힘이 납니다. 펄떡거리는 그 기운이 몸에 그대로 전해지죠. 원기회복에는 최고랍니다. Highly recommended to men who are exhausted. The rich flavor of the eel goes perfectly with the spicy seasoning. Another rejuvenating dish, 장어구이. 장어는 양질의 단백질이나 지방 성분이 아주 좋고요. 그리고 뮤신이나 비타민 A가 있어서 노화 방지나 또 항암 효과도 있다고 하죠. Cleanse and prepare the eel before grilling it. Season the meat, which is a special way to cook the eel. The spiciness of the seasoning will eliminate the greasiness of the fish and create the ultimate taste. There's another ingredient that eliminates the greasiness of the eel. It's none other than ginger. 생강의 따뜻한 성질이 장어의 찬 성질을 보강시켜주고 장어의 비린맛도 제거해 준다고 볼 수 있습니다. How do 장어구이 and spicy ginger taste? 속살을 씹을 때 부드러움, 씹힌 다음에 나오는 육즙이 입안에 쫙 퍼지면서 와닿는 그 리치한 맛, 그 맛이 최고예요. Many crave it, but it's especially popular among men who seek stamina-enhancing dishes. 남자라면 말하지 않아도 다 아니까. 남자들 진짜 정력이도 좋으시고 우리 집 아저씨도 다 드시고 계셔요. 힘이 납니다. 한국인의 보양식 하면 이걸 빼놓을 수 없죠? 더운 여름에는 이 음식을 몸이 불러요. A refreshing taste and crunchy texture. Tune into crunchy kimchi for oisobagi made with cucumbers. Then what's the number one rejuvenating dish? 더위를 이기게 하고 전체적으로 몸을 기력을 이제 끌어올려주는 데 역할을 하는 거죠. A white broth rich in nutrients. Various ingredients are added along with the tender white meat. When you seem to have lost your appetite, turn to Korea's number one energizing dish, samgyetang. 닭은 단백질과 필수 아미노산이 많아서 식욕이나 기운이 없을 때 먹어주면 체력을 향상시켜주는 효과가 있다고 볼 수 있습니다. When it comes to samgyetang, the medicinal herbs that go inside the chicken are crucial. 황기는 땀 조절을 도와주고 대추는 약재 맛의 감미 역할을 하는 동시에 몸의 소화기를 보강시켜준다고 할 수 있겠습니다. Among them, ginseng goes best with the chicken. 인삼은 기운을 보충시켜주는 대표적인 약재라고 할 수 있습니다. 소화기를 튼튼하게 하여 체력 증진에 도움이 된다고 볼 수 있겠습니다. Put medicinal herbs and sticky rice in the stomach of the chicken and boil it. That's how you get the delicious and healthy samgyetang. It's a dish that requires much dedication as well. 탕 조리법은요, 충분히 시간을 두고 주재료와 부재료의 맛을 충분히 뽑아내는 데 있거든요. 그래서 아마 더 정성이 깃들여져 있다고 생각을 합니다. A bowl of samgyetang will surely re-energize your body. 한술 뜨면서 코끝에 땀방울이 맺히고 두술 뜨면서 이마에서 땀방울이 고 세술 뜨면 이제 등 뒤에서 이제 땀방울이 흐른단 말이에요. 그런 상당한 매력을 갖고 있습니다. It's a dish especially enjoyed during hot summers. There's even a day in Korea designated for those who need a health boost to combat the heat. It's called 봄날. 허하고 그럴 때 와가지고 이렇게 간혹 가다 먹는데 좋더라고요 아주. 국물 맛이 진하고요, 구수하고 먹고 나면은 일단 든든해지고 뭐 하루 일을 하는데 크게 문제 없고. 소고기나 뭐 이런 걸로 보충하기에는 너무 비싸고 하니까 그래서 닭을 잡아다가 그때에 맞춰서 이제 원기 회복을 해서 먹었던 게 아닐까.
For foreigners who've been living abroad for a while and are tired of eating foods that don't quite suit the palate, this dish comes highly recommended by experts. Experience the foods that empower Koreans. Rejuvenate yourself with Seokgalbi-jjim, 장어구이, and samgyetang. Man, I was energized by just watching that segment. I can't imagine what it'd be like to eat all that food. But above all those healthy foods, there's some more here in Korea, like chuotang. It's made with this little mudfish. Doesn't sound good, but really tasty. And gomtang is made with cow bone. It's a soup. Real good stuff and gives you a lot of energy. But of all those healthy foods here in Korea, they say that they get their energy from other than a bowl of rice. Not just rice, though. We also here in Korea get our energy from kimchi. So let's take another look at our kimchi segment. A special kimchi recipe sure to appeal to taste buds worldwide. Today's ingredients will now be unveiled. First is the refreshing cucumber kimchi, oisobagi. Tomato and tuna that are just as nutritious as the kimchi. We've also prepared capers. You will need tomato paste, salt, and pepper to enrich the flavor of the tomato. As for the ingredients to make the mayonnaise, we'll need egg yolk, olive oil, and lemon juice. The refreshing taste of the cucumber and tomato will go perfectly with the nutty taste of the tuna and mayonnaise. Let's begin cooking. Welcome to Foodelicious. Today, before we start anything, we're going to take in a little quiz. See if you can guess what our food for the day is. Here's a couple of hints. In England, they say it is lovely like an apple. And in Italy, they say it's as good as gold. What do you think it is? 네. 그리고 이것이 빨개지면 질수록 의사의 얼굴은 새파래진다는 속담도 있는데요. 그만큼 우리 몸에 굉장히 좋은 음식이라는 뜻이겠죠? That's right. Here's a few more hints to give you. It's red. That's a good hint. Also, you can eat it by itself and make it into a sauce. What is it? 짜잔! Tomatoes! 토마토예요. 오늘 이 토마토를 이용해서 오늘의 크런치 김치에 김치와 함께 맛있는 요리를 한번 만들어 볼까 하는데요. 제일 먼저 토마토 손질부터 알려드리도록 할게요. 요 그 꼭지 부분은 그냥 두시고요. 저처럼 칼을 요 윗부분만 너무 두껍지 않게 이렇게 오려내 주시는데요. 이 토마토와 김치의 아주 가장 큰 공통점이 한 가지가 있습니다. 바로 항암 효과에 굉장히 탁월한 효과를 지녔다는 점인데요. 자, 좋아요. 덕분에 우리 크런치 김치에서도 토마토 자주 썼어. 맞아요. 좋아요. 그런 이유도 있어요. 자, 저처럼 이렇게 스쿠퍼를 이용하거나 아니면 이렇게처럼 숟가락을 이용해서 이 안에 들어있는 씨와 그리고 그 밖에 여러 가지 재료들을 이렇게 깨끗하게 도려내시면 되는데요. 단 주의할 점은 구멍이 나지 않게 살살 하시는 거 조심하세요. 왜? 구멍 났어요? 안 됩니다. Once the tomato is hollowed, cook it in an oven that's been preheated to 200 degrees Celsius. Evenly apply the tomato paste inside the tomato to enrich the flavor of it. And lightly cook it in the oven for 5 minutes. 일반적으로 야채라고 생각을 하시면 생으로 먹는 거를 익숙해 하시는 분들 많으실 텐데요. 바로 이 토마토는 예외예요. 토마토는 익게 되면 라이코펜이라는 성분이 몸에 더 많이 흡수가 된다고 하니까 생으로 먹는 토마토보다 익혀서 드시는 게 더욱 좋다고 합니다. Did you get all that? He's saying that the tomato, well, it's supposed to be good for you. Even when it's in a tomato sauce, it's better. Not just drinking the tomato juice, the paste has better stuff for our bodies. 근데 이거 토마토 속에는 뭐 넣는 거예요? 지금부터는 이 토마토 안에 넣을 속재료들을 준비를 해볼 텐데요. 이 토마토가 약간 식는 동안 다음 재료를 준비해 볼게요. 오늘은 바로 오늘 크런치 김치의 주인공이라고 할 수 있는 바로 이 오이 소박인데요. 한마디로 오이로 담근 김치라고 할 수가 있습니다. 오이를 이렇게 4등분을 해서 그 안에 부추 등 여러 가지 양념을 넣어서 만든 게 바로 이 오이 소박이인데요. 저는 오늘 이 안에 들어있는 속재료를 깨끗하게 빼고 잘게 다져서 사용을 한번 해보도록 할게요. 리키도 한번 같이 해볼래요? 자, 이렇게 속재료를 해서 다져보도록 할게요. 리키가 좀 속재료를 빼줄래요? 알았어. 네. See what these taste like first. Got a very refreshing and crunchy kimchi taste. Well, crunchy kimchi is fresh today. 선생님 이거 아세요? 굉장히 좋아하죠. 오이김치는 여름김치라고도 부르는데요. 보통 겨울에 담근 김장김치가 떨어질 때쯤 오이가 많이 나는 여름에 많이 담가서 먹는 여름김치 중에 하나예요. 여름김치요? 네. 김치 계절마다 다른 거 있죠? 계절뿐인가요? 지역마다 김치 종류는 굉장히 많아요. The main source behind the energy of Koreans, kimchi. The most famous kimchi is made with cabbage, but the ingredients used to make kimchi vary according to the region.
The way it is made and its taste varies well. First, we'll learn how it's made in a city below Seoul called Gyeonggi-do. The kimchi made from this region is colorful and luxurious. It's not salty or spicy. On the other hand, Chungcheongdo kimchi does not use a lot of spices, which reflects the characteristics of the townspeople. Gangwon-do, situated by the East Sea, uses dried squid to make the filling of the kimchi. Now, the region that uses the most spices, Gyeongsang-do. The kimchi made from this province contains a lot of hot pepper powder and salt. Jeollado is the region most famous for Korea's kimchi. The kimchi from this province is the tastiest, with an abundant amount of hot pepper powder and seasonings. In the northern part of Korea, including Hamgyong-do, people prefer radish over cabbage when making kimchi. By making a lot of juice, they make dongchimi and baekgimchi. Although there are various types of kimchi according to different regions, kimchi is the representative dish of Korea that reflects the Korean culture and lifestyle. 토마토 안에 들어가는 오이 소박이뿐만 아니라 또 한 가지 재료를 더 준비를 했습니다. 바로 오늘 영양적으로 더 완벽하게 할 수 있는 요겁니다. 오, 투나. 이거 뭐 프레시 투나 아니고 이거 캔 투나입니다. 네, 맞아요. 그 야채에 있어서 건강 야채라고 할 수 있는 토마토와 그리고 건강 생선이라고 할 수 있는 요 참치가 오늘 만났는데요. 참치는 캔으로 아주 간편하게 준비를 하시면 되고 그 안에 있는 기름을 저처럼 이렇게 체를 준비하셔서 체에다가 한번 걸러주시면 오일이 깨끗하게 떨어지겠죠? 오케이. 근데 나 선생님. 네. 참치 우리 몸한테 어떻게 좋아요? 참치는 바다의 닭고기라고 불릴 만큼 굉장히 저지방의 고단백에 아주 좋은 생선이라고 할 수 있는데요. 그 중에서도 오메가3라는 성분이 성인병 예방에도 굉장히 좋고요. 바로 요 뇌, 이렇게 하는 이제 뇌 성분에도 도움이 많이 된다고 합니다. Shall we now try making the mayonnaise? Mix egg yolk, lemon juice, and lemon peel using a blender. Add a bit of olive oil and mix again in a blender. Season it with salt and pepper in the end. Doesn't the color look delicious? 맛이 어때요? Good mayonnaise. 맛이 아주 부드럽게 마요네즈가 잘 됐는데요. 이제 마요네즈도 다 됐고 지금부터는 아까 준비했던 속재료 기름기를 뺀 참치도 이렇게 넣고요. 그리고 속을 털어내고 잘게 다진 오이 소갈도 이렇게 넣어주시고요. 오, 아까 만드는 마요네즈 넣는 거요? 맞아요. 자, 마요네즈도 넣고 예, 그리고 마지막으로 한 가지 요 케이퍼를 넣을 건데요. 케이퍼는 보통 우리가 연어나 아니면 후레쉬한 참치를 먹을 때 주로 많이 곁들여서 먹는데요. 요 케이퍼를 여기다 넣어주시면 오늘 들어가는 마요네즈와 참치와 굉장히 잘 어울려서 짭조름하고 아주 굉장히 맛있을 거예요. 네, 그 다음에 이렇게 다 버무려 주신 다음에는 여기 토마토 안에다가 넣을 거거든요. 자. Take the tomato that's been lightly cooked in the oven and cooled off and stuff it with the filling. Then cook it again in the oven for 10 minutes at 200 degrees Celsius. Foodelicious! There we go. We've got our special ingredient, the tomato, which is carved out and we hollowed in with our tuna, the capers, the mayonnaise we made, and our special ingredient, the kimchi. 가져오느라고 고생했어요. Yeah, thank you. It looks really good. 이렇게 겉면이 노릇노릇하게 익는 아주 잘 익은 토마토인데요. 저는 여기에다가 아까 속에다 넣었던 오이 소박이를 얇게 썰어서 같이 곁들여 먹도록 준비를 했고요. 마지막으로 토마토와 가장 잘 어울리는 향신료죠. 요 바질을 맨 위에다가 이렇게 예쁘게 장식을 하도록 하겠습니다. That's right. The recipe we made today was really simple, not hard to make. It can be used for a regular meal, which is good, and also an appetizer. Appetizer 좋은 것 같아요. 맞아요. 에피타이저로도 좋지만 공부 많이 하고 머리 많이 쓰는 그 학생들한테 간식으로도 굉장히 좋은 것 같아요. 참치가 들어가 있으니까. 맞아요. 자, 이렇게 바질까지 올리면 요리 완성됐습니다. 짜잔! Well, it's finally done. It's easy to cook and good for the body. A perfect recipe recommended by Chef Na. The healthiest vegetable, tomato, the healthiest fish, tuna, and the healthiest Korean food, kimchi, have all come together to make today's dish. Shall we see how it tastes? Today we've got our special dish. It's our tomato stuffed with all of our ingredients.
The tomato is supposed to be good for our body. The kimchi that's inside of it, the tuna, is supposed to be good for our mind. And the kimchi gives it that wonderful taste. So overall, it's kind of a total package. 일본 속담 중에 오이 넝쿨에 가지가 열리지 않는다는 말이 있어요. 노력한 만큼 결과를 얻는다는 뜻이겠죠? 이렇게 오늘 열심히 했다면 이 요리가 맛있지 않을까요? 그럼요. 내가 오늘 열심히 요리했으니까 맛있을 거예요. 네. 먹읍시다. 자, 먹어볼까요? 알았어. 네. As you can see, it's almost about to burst open because when we were cooking in the oven at 250 degrees, I think, it makes it a little mushy on the outside to where it almost breaks, but it didn't. Then inside, we've got all of our ingredients. Let's see what it tastes like. 드셔보세요. Here we go. 네. 어떠세요? It has a soft taste because it's a roasted tomato, but you can taste the crunchy kimchi inside of it. It's a fresh one, not like the old kimchi that we usually have. 나 선생님, 아까 말하는 거 그 일본 노력 같은 거 그 거짓말 아니야? 진짜예요. 오, 진짜로 일본 속담이라니까요. 진짜요? 진짜. Okay. Oh, thank you. I cut myself when I was cutting up all those tomatoes. Got a little slight nick on the finger, but it doesn't hurt too bad. Just a little one of my battle scars. I guess to be one of the top chefs around the world, you probably go through a lot of battle scars. Nick in the finger, maybe bigger cuts than that. Burning yourself on a hot frying pan or dropping a really heavy pan. But you have to go through it to be a top star in the kitchen. I guess I have to go through a few of these small cuts and probably bruises and scrapes so I can be a top host of a cooking channel too. Sweet moon wine. Maybe this will help with the pain. Coke 좀 주세요.